Hello students, once again welcome to the subject of physics and in chapter 1 rotational dynamics. In previous session we already started with our first chapter rotational dynamics and some concepts of rotational dynamics we learned. In first session we started that some angular velocity definitions of angular velocity, angular acceleration, then angular displacement, uniform circular motion, non-uniform, application of UCM, then vertical circular motion, then a new concept moment of inertia. To find out the moment of inertia of a ring disk, for the ring moment of inertia is mr square, whereas for disk half of mr square. Then theorem of parallel axis and perpendicular axis we already studied. Now today we are going to see another new concept, that is angular momentum. Then expression for torque and conservation of angular momentum. Now what is angular momentum? Simply, in 11th standard, we have studied linear momentum when the object is in linear motion, similar as linear momentum in linear motion, here angular momentum in rotational motion. Angular momentum is a physical quantity which is analogous to linear momentum in linear motion or translational motion. Angular momentum is also called as moment of the linear momentum and denoted by capital L. The angular momentum capital L of a particle is given by L is equals to R cross P. R, that distance from axis of rotation, let us say, or radius vector, and P is nothing but linear momentum. So here we can write L is equals to cross product, that is the sign of the angle between R and P. So we can write L is equals to PR sine theta, or which is equals to, if I put instead of this P is nothing but momentum. So P is equals to product of mass and velocity. So I write mv r sine theta remains as it is. So we get the formula for angular momentum. L is equals to mv r sine theta. If I find out its SI unit and dimensions, its SI unit is kilogram meter square per second, kg m square per second, that is S, kilogram meter square per second, and dimensions L2 m1 t minus 1. This is the angular momentum. Let us see the expression for angular momentum. For that one, again we are going to consider a rigid body any shape. Yesterday we already seen about rigid body, that when we apply forces, then intermolecular distances does not changes or does not changes the shape and size of the object, that is called as the rigid body when we apply the forces. Now here we are going to consider a rigid body. Then the rigid body consists of discrete particles having masses m1, m2, m3 up to mn, and the distances of these masses from axis of rotation is r1, r2, rn respectively. Or say for mass m1, the distance from axis of rotation is r1. For mass m2, again distance is r2. m3, distance is r3. Same as for nth particle mn, and the distance from axis of rotation is rn, and the rigid body is rotating with the angular velocity omega about this axis of rotation which passes through the point O. The linear velocity, we have seen the relation V is equals to R omega. For first particle, the linear velocity is different for different particle because the distance from axis of rotation is different. So linear velocity is different, not angular velocity here. Angular velocity of the body remains same for each particle. So we can write the linear velocity of mass m1 is equals to V1 is equals to R1 omega. This is linear velocity of first particle. R1 is the perpendicular distance from axis of rotation and omega is angular velocity. So
मॅग्निट्यूड ऑफ लिनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू mv अगोदर मी सांगितलेलं आहे त्या प्रकारे P1 that is linear momentum of first particle P1 is equals to m1 v1 but v1 is equals to r1 omega. If I put the value then P1 is equals to m1 r1 omega. The angular momentum L1 of the particle having mass m1 about the axis of rotation L1 is equals to P1 r1 P1 r1 but P1 is equals to m1 r1 omega. So m1 r1 omega instead of P1 I put this value, so m1 r1 omega into r1. So we get the value of angular momentum of first particle which has a mass m1. L1 is equals to m1 r1 square omega. Similarly we can find out for L2, L3 up to Ln. See, L2 is equals to m2 r2 square omega. Ln, nth particle, angular momentum of nth particle, mn rn square omega. So total angular momentum L is equals to, that is angular momentum of the rigid body is L1, L2 up to Ln. So L is equals to, if I put the values ज्या अगोदरच्या स्लाइडमध्ये आहेत, अगोदरच्या स्लाइडमधल्या व्हॅल्यू जर मी घेतल्या L1 is equals to m1 r1 omega square, L2 m2 r2 omega square and for nth particle mn rn square omega. If I put this value then L is equals to m1 r1 square ही L1 ची व्हॅल्यू पुट करतोय, m2 r2 स्क्वेअर ओमेगा L2 ची व्हॅल्यू पुट केली आणि याच प्रकारे nth पार्टिकलची जी आहे mn rn स्क्वेअर ओमेगा. बघा या ठिकाणी ओमेगा आपण कॉमन घेऊ शकतो. सो लेट अस टेक ओमेगा कॉमन. व्हॉट रिमेन्स? L is equals to summation, कशाचं समेशन आहे MIRI square where I goes from 1 to n, that is m1 r1 square plus m2 r2 square up to mn rn square. हे समेशन या मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये मांडू शकतो आपण. सो समेशन MIRI square is nothing but moment of inertia, जो आपण कालच्या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला सांगितलेला आहे, एक्सप्लेन केलेला आहे. So moment of inertia is nothing but product of mass and square of the perpendicular distance, and same concept, sum of product of mass and perpendicular square of the perpendicular distance. So if I replace this summation by moment of inertia I, so I get the relation for angular momentum or expression for angular momentum in terms of moment of inertia and angular velocity, that is L is equals to I omega. Here L is equals to I omega. Now next angular momentum is a vector quantity whose direction is same as that of the angular velocity omega, that is along the axis of rotation. Now expression for torque in terms of moment of inertia. To understand the torque in 11th standard, I have given an example why we need a more force to open a door when the distance from the hinge is less. आपण जर दरवाजा उघडायला गेलो आणि एकदम त्या दरवाजाच्या हिंगच्या जवळ पकडलं तर आपल्याला जास्त फोर्स लावावा लागतो. पण आपण जर आणखी लांब म्हणजे त्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन किंवा त्या हिंग ज्या आहे त्यापासून जितकं आपण जास्त डिस्टन्स वाढवू तितका आपल्याला फोर्स काय करावा लागतो, कमी. हा आपला दररोजचा अनुभव आहे. या प्रकारे आपण जसा लिनियर मोशनसाठी फोर्स वापरतोय त्याच प्रकारे इथे म्हणजे रोटेशनल मोशन मध्ये आपण वापरणार आहोत टॉर्क, अँड वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टॉर्क. Now here again I consider a rigid body, and the body consists of n particles of masses m1, m2, m3, m4 up to mn, and the distance of mass m1 from axis of rotation is r1, mass m2 having distance r2 from axis of rotation again. Similarly m3 distance is r3, m4 distance is r4. As the body rotates with the angular acceleration alpha, each particle performs circular motion. Then angular acceleration remains constant, but
linear acceleration are different. Linear acceleration of each particle is different. Again the reason is same, because this distance, that perpendicular distance of the particle of mass m1 is r1. So different distances r1 r2 rn, this causes different linear acceleration. So we can write, I write here for a first particle that is having mass m1, force f1 म्हणजे या पार्टिकल वर जो फोर्स असणार आहे having mass m1, f1 is equals to m1a1, mass into acceleration फर्स्ट साठी आहे म्हणून मी फक्त इथे 1 घेतलेला आहे, m1a1. सो व्हॉट इज ॲक्सेलरेशन? ॲक्सेलरेशनचं रिलेशन आपण घेतलेलं आहे 11th मध्ये आपल्याला होता की रिलेशन बिटवीन लिनियर अँड अँग्युलर ॲक्सेलरेशन, तिथे आपण रिलेशन घेतलेलं आहे a इज इक्वल्स टू r अल्फा. नाउ फॉर फर्स्ट पार्टिकल a1 इज इक्वल्स टू r1 अल्फा, a2 इज इक्वल्स टू r2 अल्फा, a3 इज इक्वल्स टू r3 अप टू an. सो फोर्स फॉर फर्स्ट पार्टिकल अगोदर सांगितल्याप्रमाणे डायग्राम मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं f इज इक्वल्स टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. सेम f1 इज इक्वल्स टू m1a1 or a1 r1 alpha. So m1, if I put this value of a1 r1 alpha, so f1 becomes m1 r1 alpha. As these forces are tangential, their respective perpendicular distances from axis are r1, r2, rn. So torque is equals to rf. So for first particle of mass m1, τ1, this symbol torque, τ1 is equals to r1 f1. Torque is equals to r cross f. Here फक्त मॅग्निट्यूड जर घेतला तर τ1 is equals to r1 f1. r1, if I put the value of f1, m1 r1 alpha, so r1 into r1, it becomes again r1 square. So τ1 is equals to m1 r1 square alpha. Similarly, we can write for the second particle, third particle, and so on up to nth particle. So torque 2 is equals to, see, r2 f2, again value of f2 is m2 r2 alpha, r2 into r2 it becomes r2 square up to n, nth particle चा torque जो असणार आहे tn is equals to mn rn square alpha. So total torque acting on the rigid body is sum of the torque acting on each particle. मला जर टोटल टॉर्क ऑफ द रिजिड बॉडी काढायचं असेल तर त्यासाठी काय करावं लागेल, मला प्रत्येक पार्टिकलच्या टॉर्कची ॲडिशन करावं लागेल, तीच आपण या ठिकाणी करणार आहोत. टॉर्क इज इक्वल्स टू τ1 प्लस τ2 अप टू τn, दॅट इज टॉर्क ऑफ nth पार्टिकल. सो इफ आय पुट द व्हॅल्यूज ऑफ τ1 ज्या आपण अगोदरच्या स्लाइडमध्ये घेतलेल्या आहेत, τ1 इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वेअर अल्फा, या प्रकारे पुढच्याही आहे. सो m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस up to mn rn square. I take alpha common here. प्रत्येक टर्म मध्ये इथे टॉर्क 1 ची जी व्हॅल्यू आहे m1 r1 स्क्वेअर अल्फा, अल्फा या कॉमन घेतलेला आहे. अगेन द सेम कंडिशन जी आपण अगोदर घेतलेली आहे अँग्युलर मोमेंटम मध्ये, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज नथिंग बट I, that is moment of inertia. See, sum I goes from 1 to n mi ri square. So m1 r1 square plus m2 r2 square plus up to mn rn square. This we can replace this by moment of inertia I, and we get the expression for torque is equals to I alpha. So we can write torque is equals to I alpha. I is nothing but moment of inertia and alpha is nothing but angular acceleration. This relation torque is equals to I alpha is same as that of the force is equals to mass into acceleration in linear motion. So we can say this relation, which relation torque is equals to I alpha, is analogous to force is equals to mass into acceleration for the translational motion. If moment of inertia I replaces mass, which is physical significance. फिजिकल सिग्निफिकन्स मी काल पण थोडंसं सांगितलं होतं याबद्दल की फिजिकल सिग्निफिकन्स काय आहे, की जे काम मास करणार आहे लिनियर मोशन मध्ये
तेच काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करणार आहे रोटेशनल मोशनमध्ये. दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू अपोज द मोशन सिम्पल. नेक्स्ट आपण जाऊया पुढे. कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. कॉन्झर्वेशन म्हणजे कॉन्स्टंट. अँग्युलर मोमेंटम केव्हा कॉन्स्टंट असणार आहे यासाठी लेट अस कन्सिडर definition of angular momentum, that angular momentum denoted by L, capital L. L is equals to R cross P. Here vector notation मध्ये आहे तर vector L is equals to vector R cross vector P, where R is nothing but the position vector or radius vector or distance from axis of rotation, let us say. P is linear momentum जो मी अगोदर तुम्हाला सांगितलेला आहे. Now if I differentiate this angular momentum, relation for angular momentum, L is equals to R cross P. If I differentiate with respect to time, then dL upon dt is equals to d dt of R cross P. Derivation चा जर मी फॉर्म्युला वापरला, first quantity as it derivative of second one, then second as it is derivative of first one. So R remains as it is, derivative of second, that is dP by dt. dr by dt as it is, cross product linear momentum, that is p remains as it is. डेरिव्हेटिव्ह चा फॉर्म्युला आहे मॅथ्सचा, हा सहजासहजी लक्षात येईल बघा. फर्स्ट क्वांटिटी ॲज इट इज ठेवली, दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतलाय, त्यानंतर पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह दुसरी क्वांटिटी ॲज इट इज घेतलेली आहे. सो सॉरी वी कॅन से dl by dt, dl by dt, here r cross f and v cross p. What is dr by dt? dr म्हणजे पोझिशन वेक्टर घेतलेला आहे, आपण याला डिस्टन्स पण म्हणू शकतो. मग जर मी याला डिस्टन्स किंवा डिस्प्लेसमेंट जर घेतला तर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी. सो dr by dt is simply we can say that vector velocity vector, and dp by dt is nothing but f, that is force. तर हा फोर्स कसा आलेला आहे? What is p? P is nothing but linear momentum, that is product of mass and velocity. If I put here d dt of m into v, mass तर constant असणार आहे, डेरिव्हेटिव्ह च्या बाहेर येईल. dv by dt, rate of change of velocity म्हणजे acceleration. So mass into acceleration, it becomes force. So derivative of linear momentum is nothing but the force. Therefore dl by dt r cross f, म्हणून dp by dt इथे f घेतलेला आहे. मी पहिली स्लाइड घेतो बघा, इथे r क्रॉस dp by dt काय आला आहे? f आलेला आहे, आणि dr by dt काय आलेला आहे? v आलेला आहे. बघा पुट केलेला आहे dl by dt r क्रॉस f प्लस v क्रॉस p. अगेन p इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी. सो मास इंटू वेलोसिटी, मास बाहेर घेतलाय, इथे v क्रॉस v, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 खाली घेतलेला आहे. v क्रॉस v 0 का आलाय? तर आपला 11चा जो सेकंड चॅप्टर आहे स्केलर्स वेक्टर्स, तिथे वेक्टरची ज्या प्रॉपर्टी आहे त्या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कोणताही वेक्टर जर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट असेल घेतला तर त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 0. तोच फॉर्म्युला किंवा तीच कॅरेक्टरिस्टिक्स मी जर इथे वापरली, दॅट इज v क्रॉस v, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. सो इफ आय पुट दिस व्हॅल्यू 0, दिस क्वांटिटी disappears or becomes 0. So dl by dt what remains? R cross f. But r cross f is nothing but torque, जो आपण याच्या अगोदरच्या रिलेशन मध्ये घेतलेला आहे, प्रोडक्ट ऑफ पोझिशन वेक्टर अँड फोर्स इज नथिंग बट द टॉर्क. सो हियर आय पुट dl by dt is equals to torque, where r cross f is nothing but torque. Thus if torque is equals to 0, what happens? If torque is equals to 0, that is this derivative becomes 0. So this means L is constant. See here, thus if torque is equals to 0, then dl by dt is equals to 0. That is L is constant. So L is nothing but angular momentum is a constant or conserved if no external torque acting on the body. So here angular momentum is conserved or constant in the absence of external unbalanced torque. If torque is 0, what is the meaning? If torque जर 0 असेल तर angular momentum कसा राहणार आहे? constant राहणार आहे किंवा 0 राहणार आहे. यासाठी आपण एक्झाम्पल घेणार आहोत. फर्स्ट एक्झाम्पल, दोन एक्झाम्पल आहेत यामध्ये.
एक बॅलेट डान्सरचा आहे आणि एक स्विमरचा आहे. यामधलं फर्स्ट एक्झाम्पल्स ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम मध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल बॅलेट डान्सर्स. बॅलेट डान्सरसाठी एक छोटीशी इमेज मी घेतलेली आहे नेटवरनं. बघा इथे या ठिकाणी काय केलेले आहे त्यांनी, तो जो डान्सर असणार आहे, हँड्स आर आउटस्ट्रेच ॲज वेल ॲज वन leg is also outstretched. That these distances, if we say this is axis of rotation, these distances increases. हा डिस्टन्स काय झालाय म्हणजे थोडक्यात आर जो आहे, आपण परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणतोय, तो आर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून लांब जातोय, म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी होते. जर हँड परत एकदा पूर्वीच्या पोझिशनमध्ये, एकदम सुरुवातीच्या पोझिशनमध्ये आणले किंवा स्ट्रेच जर केले नाहीत, तर मात्र मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त होणार आहे. हेच स्पेसिफिकेशन येथे दिलेले आहे. बघा मी रीड करतोय. ड्युरिंग आईस बॅलेट द डान्सर्स हॅव टू अंडरटेक राउंड्स ऑफ स्मॉलर अँड लार्जर रेडिया. The dancers come together while walking to the rounds of a smaller radius. In this case, the moment of their system becomes minimum. म्हणजे जर दोन डान्सर असतील एकमेकांच्या जवळ आणि एकदम हात जर आपल्या बॉडीला स्टक झालेले असतील किंवा चिटकलेले असतील, तर आपण काय म्हणू शकतो की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झालेला आहे. तेच इथे सांगतायत. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टीम बिकम्स मिनिमम अँड द फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस. फ्रिक्वेन्सी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. बिकॉज एल इज इक्वल्स टू आय ओमेगा घेतलेला आहे. ओमेगा इज नथिंग बट 2πn. एल तर कॉन्स्टंट राहणार आहे. मग जर आय इन्क्रीज झाला तर एन डिक्रीज होणार आहे, आणि जर एन इन्क्रीज झाला तर आय डिक्रीज होणार आहे. Why? Outer rounds, the dancer outstretch their legs and arms. This increase their moment of inertia. बघा मी सुरुवातीला सांगितलं आहे, हे जे हात आहेत त्याने आउटस्ट्रेच केलेले आहे ॲज वेल ॲज वन लेग अल्सो. याने काय झालेलं आहे, हा डिस्टन्स वाढलेला आहे. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जो आहे पार्टिकल्सचा तो इन्क्रीज होतोय. सो वी कॅन से दॅट हिअर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीजेस, अँड इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीजेस देन फ्रिक्वेन्सी डिक्रीजेस. इथे सांगितलेलं आहे बघा, it increases the moment of inertia that reduces the angular speed and hence their linear speed. This is essential to prevent slipping also. Then a second example घेतलेला आहे, diving in a swimming pool during competition. बघा डाईव्ह करताना जर कॉम्पिटिशन मध्ये असाल तर ते या प्रकारे जंप करतात किंवा या प्रकारे देखील जंप करतात. बघा हात आणि पाय एकदम सरळ पोझिशन मध्ये ठेवलेले आहेत की जेणेकरून काय व्हायला पाहिजे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी व्हायला पाहिजे. आणि जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी होतोय तर फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होते, म्हणजे त्यांना पटकन पाण्यामध्ये जंप करण्यासाठी. बघा आपण रीड करूया इथे काय सांगताय. व्हाईल ऑन द डायव्हिंग बोर्ड द डायव्हर्स स्ट्रेच देअर बॉडी सो टू इन्क्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बघा अगोदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीज केला म्हणजे अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी काय होते, डिक्रीज होते. इमिजिएटली आफ्टर लिव्हिंग द बोर्ड दे फोल्ड देअर बॉडी. इथे बघा या मुलीने फोल्ड केलेली आहे बॉडी. दिस रिड्युसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय झालाय, कमी झालाय. याचा अर्थ फ्रिक्वेन्सी जास्त झालेली आहे. दिस रिड्युसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ॲज अ रिझल्ट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस अँड दे कॅन कम्प्लीट मोर राऊंड्स इन एअर. बघा फ्रिक्वेन्सी जास्त असतील तर हे जे राऊंड्स ते घेणार आहेत, जो डायव्हर असणार आहे त्या डायव्हरचे हे जास्तीत जास्त राऊंड होतील. Again, while entering into the water, they stretch their body into a streamline shape. या प्रकारे this allows them a smooth entry into the water. म्हणजे पाण्यामध्ये जाताना बघा या प्रकारचा शेप, आणि अगोदर जास्त पाहिजे असेल, एकदम खूप फ्रिक्वेन्सी जास्त पाहिजे जास्त राऊंड होण्यासाठी, तर एकदम फोल्ड करून घेतले आणि पाण्यामध्ये जंप करताना परत एकदा हात आणि पाय बाजूला घेतलेला आहे, ज्याने मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोडासा वाढला आणि फ्रिक्वेन्सी कमी झालेली आहे. दिस टू आर द एक्झाम्पल्स, दॅट इज बॅलेट डान्सर अँड डायव्हिंग इन अ पूल. याचं जे रिलेशन आहे हे रिलेशन या ठिकाणी घेतलंय बघा. एल इज इक्वल्स टू आय ओमेगा, जो मी अगोदर सांगत होतो फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये. एल इज इक्वल्स टू आय ओमेगा वेर ओमेगा इज नथिंग बट 2πn. इफ एल इज कॉन्स्टंट then I increases and decreases. If I decreases, N increases. Here, during some shows of ballet dance, acrobat in a circus, sports like ice skating, diving in a swimming pool, the principle of conservation of angular momentum is realized. In all these applications, the product
L is equals to I omega, that is L is equals to 2 pi I n, or I into 2 pi n is constant. Thus, if moment of inertia increased, the angular speed, hence the frequency, decreases. Also, if moment of inertia decreased, the frequency increases. हे दोन एक्झाम्पल आपण यासाठी घेतलेले आहेत टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. बघा, आज आपण काय घेतलं, अँग्युलर मोमेंटम घेतलेलं आहे, त्याचं एक्सप्रेशन घेतलेलं आहे आणि टॉर्कचं एक्सप्रेशन घेतलेलं आहे. टॉर्क इज इक्वल्स टू आय अल्फा. देन कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम घेतलेलं आहे, त्याच्या डेफिनेशनवरून आपण त्याला डिफरन्शिएट केलं अँड वी गेट dl बाय dt इज इक्वल्स टू टॉर्क, अँड इफ टॉर्क इज इक्वल्स टू 0 देन L इज कॉन्स्टंट. आज आपण अँग्युलर मोमेंटम, कॉन्झर्वेशन आणि टॉर्कचं रिलेशन पाहिलेलं आहे. नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण या चॅप्टरचा राहिलेला जो भाग आहे, एक नवीन टॉपिक आहे यामध्ये रोलिंग मोशन, तो आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघणार आहोत. थँक्यू.